Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndo tumefika Machakos Prison, ndo tunaanza shughuli yetu. Stay tuned, taeleza zaidi. Hello everyone, my name is Steven Omondi from International Jamia of Languages. Na tuko hapa na Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies together with Health Public Health. Tulikuwa tumetembelea Machakos Prison na tumekuja hapa, tuko kwa shughuli ya kupika. Watu wana furaha, wamesema wameshukuru sana na kila mtu ana furaha siku ya leo. Kwa hivyo tunahimiza watu wengine pia waendelee kufanya hivyo hivyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, we as Muslim teachers, in collaboration with Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies, together with International Jamia of Languages and Professional Studies, we are here at Machakos Prison and we're so joyous to be sharing our Iftar together with the Machakos Muslim prisoners. We plan to make it bigger and greater by actually traveling all the way from Nairobi to here Machakos and prepare Iftar and have it. We've been doing other activities back in Nairobi, sharing water and dates with our Muslim brothers and sisters on the road, and even holding community Iftars. So this time around, we bring it bigger, we do it bigger, and we pray that Allah may guide us and that it may protect us and always grant us the strength to always do these good transcends that we are doing here. So we pray you as a Muslim sister, you as a sister, you can always support us, or you as a brother, you can always support us in any way. Together with my colleagues here, this is a pot of pilau that is being prepared here. Alhamdulillah, shukuru Mwenyezi Mungu kwa hii fursa ambayo ametujalia, pia kwa hii wakati ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Shukrani neema zetu ni kadiri za Mwenyezi Mungu ambazo ameona ni vyema tukoe pamoja siku ya leo. Pia tunashukuru wageni wetu ambao wametusalia, wamekuja kututembelea. Pia tunawatilia dua kwa Mwenyezi Mungu apekee kila laheri kwa mambo yenu yote ambayo mnafanya huko nje, na pia mwe mnatukumbuka sisi wafungwa mara kwa mara. Unajua mfungwa wakati anakumbukwa mara kwa mara anapata ile imani. Unajua kuna mtu mali anakukumbuka, kuna mtu mali anamngojea. Kwa hivyo pia mkitembea mara kwa mara mkitusaidia, pia tunashukuru sana. Jazakallahu khair.